Daar's ongeveer 5000 spinnekopspesies in Suid-Afrika. En of jy nou daarvan hou of nie, hulle is oral om ons. Craig Smith is 'n spinnekopdeskundige. Hy sê spinnekoppe is al vir 350 miljoen jaar lank op die aarde en het aangepas om in ons huise saam met ons te bly. We provide them with good living conditions, good food conditions. 'n Gemiddelde grootte huis huisves gewoonlik ten minste 100 spinnekoppe. 'n Redelik skrikwekkende idee vir meeste gesinne. Brian en Candice Courtney se seuns, Cole en Mitchell, is doodbang vir hierdie 8-potige skepsels. Well, if I see it, I don't do too much about it, but if the kids see it, then I have to try to explain that it's not so dangerous and no big deal. But inevitably, if they're freaking out, I have to get rid of it, so that's what happens. And they freak out. And they do generally freak out. So. Every time I freak out, and my brother. Navorsing toon dat mense gepreprogrammeer is met 'n vrees vir donker, hoekige, onreëlmatige en onvoorspelbare voorwerpe. Ongelukkig voldoen spinnekoppe aan meeste van hierdie vereistes, en baie van hierdie arme skepsels word onnodiglik doodgemaak. Volgens Craig is daar net 6 baie giftige spinnekoppe in Suid-Afrika. Die swart en bruin knoopie spinnekoppe, die klein bobbejaan spinnekoppie, die viool spinnekop, die sak spinnekop en dan die gevaarlikste een, die 6-oog krab spinnekop. As jy deur enige van hierdie spinnekoppe gebyt word, moet jy onmiddellik mediese behandeling kry. Volgens Craig verkies meeste spinnekoppe egter om eerder ver uit mense se pad te bly. Hier het ons 'n bruin knoopie spinnekop. You can see even with this one here, she's very, very, very calm, hoping not to be disturbed. Generally, the first thing that they'll do when they are encountered is just move up to the back of the web, hoping not to be seen. If they are threatened and you carry on disturbing it, they'll generally drop to the grass or drop to the ground, lie there pretending to be dead, and hopefully you'll lose interest. Swart en bruin knoopie spinnekoppe is webbouers. Spinnekoppe vervaardig sy deur hulle spinkliere wat op die punt van hulle agterlywe voorkom. Elke klier vervaardig 'n draadjie met 'n spesiale doel. Some of them will use web for catching their prey. It's a sticky type of web. There's other types of web for example, lining a burrow. Nie alle spinnekoppe vang hulle kos met behulp van webbe nie. Craig het vir ons die voorbeeld van 'n valdier spinnekop se gat gewys. This one here has been lined with silk, makes it incredibly strong. This would be the surface of the soil on top. Die valdier het 'n skanier aan die een kant wat uit sy gespin is. Wanneer die prooi verbyloop, spring die spinnekop uit sy gat uit en trek dit binne toe. Ander spinnekoppe, soos die wolfspinnekop, verkies om vry rond te hardloop. They're called wolf spiders because generally chase after and grab and maul their prey. We've got literally thousands and thousands of wolf spiders in all of our lawns. But if you go out at night with a torch and shine it over your lawn, you'll be able to see all the eyes reflecting back. Meeste spinnekoppe is karnivore en vreet insekte, amfibieë, klein voeltjies en ander spinnekoppe. Maar ten minste een is vegetaries. Ja, jy het reg gehoor. Wetenskaplikes in Sentraal-Amerika het onlangs op 'n tropiese springspinnekop afgekom wat meestal plantbloeisels vreet. They will eat nectar off of plants, and that's a really new discovery. En om dit nog meer onaardig te maak, het hierdie langbeen dame 'n voorliefde vir vis. Die visvangerspinnekop is redelik algemeen in Suid-Afrika. On the edge of the pond normally, she'll be sitting with her back legs holding onto the structure like a rock or a log and waiting for a fish to swim underneath. Visvangerspinnekoppe eet ook paddavissies en klein paddaatjies. Hierdie visvangerspinnekop dra 'n groot wit eiersak met haar saam. The fishing spider is part of the nursery web spider family, and they're quite interesting in that the female carries the egg sac around with her. Wanneer dit tyd is vir die klein spinnekoppies om uit te broei, spin sy vir hulle 'n kleuterskooltjie. And they live on that structure for 1 or 2 molts before they then start to distribute on their own. Craig het Cole en Mitchell oortuig om 'n stertlose sweepskerpioen vas te hou.
It's a spider that I enjoy using to educate people about spiders because despite looking so fierce, they're completely harmless and will never ever try and bite. A little bit nervous. He's a cockroach-eating spider, so very handy to have around the home. Okay, would one of you like to try and hold him? I think so. Dit was nie te lank voor Mitchell ook wou probeer nie. Hold the feeler. Softly, not quickly. Slowly. You Slowly did, I and know. I think we'll definitely try from now on to make a concerted effort of picking it up nicely and gently and putting it outside. So moenie spinnekoppe doodmaak nie. Laat hulle eerder in vrede in jou huis toe. As hulle uitgelos word, sal spinnekoppe jou huis van ongewenste insekte, van vliee tot weerluise skoonhou.